3 minutes, on va commencer l'événement. Merci tout le monde d'être venu ici pour une Princess Night. Je m'appelle Hugo Prince. Antoine va faire la partie en anglais. Je suis vraiment reconnaissant que vous soyez tous ici. Cette soirée, c'est vraiment pour récompenser les influenceurs. Puis je suis vraiment content que tout le monde soit ici, tous les sponsors, vraiment tous ceux qui nous appuient pour cet événement. Je voudrais remercier quelques personnes avant de commencer. Je voudrais remercier Peter. Merci Peter pour nous avoir aidés vraiment dans l'événement. Dr. Bach. Sans votre aide, Dr. Bach, l'événement n'aurait peut-être pas eu lieu. Dionne la joie, merci Jeanne, Jerry Benizri, Jonas, tous les speakers aussi, Marc. Où est-ce Marc? Marc? Ah, mais merci beaucoup, merci d'être venu ici. C'est vraiment une soirée où on récompense les influenceurs, mais aussi une soirée pour la bonne cause. On a la Fondation des étoiles qui vont venir parler dans ce moment. Puis j'aimerais remettre la parole à mon partenaire Antoine. Antoine m'a dit un jour, on se textait sur Messenger, il m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un événement? Puis l'événement, on l'a fait en un seul mois. Fait que je suis vraiment reconnaissant de l'avoir fait. All right. Well, thank you for being here. Thank you for being at Influencers Unite. Like Hugo mentioned, it took us about a month to pull this off, and it's a success. So thank you for all for showing up. So give yourself a round of applause. We want to thank the Foundation, la Fondation des étoiles, for being here tonight, and they will present right away. So the mic's all yours. Yes. You could come on stage here. La vidéo, oui. La vidéo. Organizers, thank you so much, deeply, thank you for being there tonight, for influencing so many people, and also obviously to support Foundation of Stars. So many kids are still in need with their disease, and so far Foundation of Stars is supporting research and is dedicated 100% to research for kids and for adolescents. And $70 million has been given to all those kids that are in need for research. You are part of that tonight. You are giving your time, you are giving your expertise, and we can only thank you so much for what you've been doing. I'm not Alicia and Nathalie. La Fondation existe depuis 40 ans déjà, plus de 40 ans, et c'est près de 70 millions qui ont été remis depuis ses tout débuts. La Fondation est vouée uniquement à la recherche pédiatrique. Je vais essayer de... Bon, c'est bon. Donc, on soutient la recherche évidemment sur les maladies des enfants de la conception jusqu'à l'adolescence. Je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui.
Donc, c'est ça, la fondation, c'est au niveau de la recherche, comme je disais. En 2017-2018, seulement, c'est plus d'1 million de dollars qui ont été remis, entre autres pour les 4 grands centres de recherche du Québec. Il y a le CHU à Sherbrooke, il y en a un à Québec, ici à Sainte-Justine et le Montréal Children. Merci beaucoup. Donc, et c'était sur 4 axes d'envergure que les chercheurs se sont concertés ensemble sur quoi ils voulaient faire la recherche. L'année dernière, c'était sur les maladies rares, l'inflammation et les infections, le neurodéveloppement et la santé mentale et la santé périnatale. Aussi, en 2017-2018, toujours, c'est 200 000 $ qui ont été remis à la docteure Nada Javado sur un projet expérimental pan-canadien sur les tumeurs au cerveau. Nada Javado, qui, je vous souligne, est une chercheure que la Fondation soutient depuis ses tout débuts. Pour continuer, on finance également via le fonds de recherche Québec Santé les jeunes, donc en maîtrise, en doctorat, en post-doctorat. Donc quand la Fondation remet $1, le FRQS remet $1. Donc depuis ses tout débuts, on a remis énormément d'argent aux jeunes chercheurs prometteurs qui ont des projets prometteurs en recherche. On a également lancé en septembre dernier le Centre d'excellence Fondation des étoiles en obésité pédiatrique, donc c'est le premier au Québec. Et voilà, on a lancé ça avec la docteure Julie Saint-Pierre. Donc voilà où vont les fonds amassés pour tous nos événements de l'année dernière et les prochains. Exact. Aussi, la Fondation se veut un levier. Donc, par exemple, pour le docteur Nada Javado que je vous parlais tout à l'heure, le 200 000 que la Fondation a investi dans son projet, elle a réussi, via ce don-là, à aller récolter quand même 13 millions de dollars par Génome Québec. Donc, la Fondation a vraiment fait l'effet levier. Les événements qu'on fait, on a beaucoup d'événements corporatifs et défis sportifs qui sont récurrents. Je vous en nomme quelques-uns. On a fait l'année dernière notre 34e grande soirée des étoiles. On a un 13e encore de vin à Montréal. En septembre prochain, c'est le défi Moi pour toi de Chantal Lacroix. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une course à relais entre Montréal et Québec. Donc 25 équipes qui courent du samedi jusqu'au dimanche après-midi de Montréal à Québec. On a aussi des événements qu'on fait en collaboration avec la GRC, qui est un très grand partenaire de la Fondation. Donc en octobre, on va avoir la 35e édition de leur dîner spaghetti. Et un encore des vins à Sherbrooke aussi, qui va en être à sa 6e édition cette année. Donc c'est des événements qui reviennent d'une année à l'autre. Et pour vous parler de nouveaux événements, donc on a un événement qui arrive le 6 octobre prochain, qui est une course à obstacles au cœur de Montréal qu'on organise avec la Gendarmerie royale du Canada. Donc vous êtes tous invités si vous voulez venir. Mais voilà, c'est une course qui est vraiment pour les sportifs, les moins sportifs, pour la famille. Donc ça c'est un événement qu'on organise bientôt, et on a également une 35e grande soirée des étoiles qui arrive l'année prochaine. Et on a décidé de changer un peu les codes habituel de notre grande soirée et l'ouvrir un peu plus aux jeunes professionnels et autres, donc vous serez les bienvenus également. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, je tiens à souligner que tous les fonds de cet événement, tout l'argent, toutes les tickets qu'on a récoltés vont aller à la Fondation. Fait que vraiment, tout l'argent qu'on a récolté pour cet événement va aller directement à la Fondation des étoiles. Et c'est vraiment grâce à vous tous ici qui ont donné l'argent pour contribuer. Fait que si vous voulez faire des dons aussi, on a aussi une petite boîte ici pour faire des dons pour la Fondation. Tout l'argent qu'on récolte ce soir va aller à la Fondation des étoiles. All the money we get from this event will go to the Foundation of Stars. So if you want to collaborate, we have a little box here and you can give money. So maintenant, on va commencer vraiment les orateurs qui vont venir présenter ici. Fait que je voulais, Antoine. Oui. We're going to start all the speeches now. So if you want to sit down, you can sit down in the back or you can stay standing up. So I will je vais introduire un ami personnel, un influenceur sur Instagram, quelqu'un vraiment qui veut beaucoup de bonnes choses. Somebody that's doing great things on Instagram, and I would like to introduce the host for the Rising Influencers, Léon. Hey, what's up, guys?
How's everyone doing tonight? All good? All good, guys. Honestly, super thrilled to be here tonight in this room full of influencers and rising influencers. But honestly, there's something I need to say, and that's been boiling down my heart and soul. Being an influencer is pretty hard, and I'm sure you guys can agree. I can see some heads back there like, yeah, right. Like every day you're making decisions that will affect your brand and your reputation. Which is why our first guest is going to help you make better day-to-day decisions by taking fear out of your decision-making process. Our speaker is an author and an elite speaker, and he helps brands get more leads and sales through creative storytelling. Please welcome Antoine Airoldi on stage. Who here wants to be successful? Oh yeah, everyone, I like it. But who here lets their fears get the best of them? Oh, a few people, a few people. Come on, all of us. Oh, a couple of you guys do. My name is Antoine Airoldi. I'm a creative storyteller, and I help people write better stories when it comes to their brand. More brand awareness for them. But first, what is success? To some, success are luxury cars, mansions, right? All the money in the world. For me, success is helping other people, collaborating with your friends. Like tonight, collaborating with all my friends, bringing them on stage, right? And also helping an important foundation. However, my fears sometimes get the best of me, right? I'm like, I really want to make an event, and I fear every second of it. I ask myself, how am I going to pull this off? So every morning, I have to retrain my thinking, right? I want to see it like the movie 50 First Dates. You guys know the main character in that movie? The woman, she keeps forgetting every single day. It's the same thing when you have big goals. You have to remind yourself. Like, yeah, I can do this. Next morning, I can do this. So I have to play the tape over and over again to remember why I'm here, right? Sometimes I fear different situations. Sometimes like, I can't do this. I can't speak on stage. So I go to Toronto for 3 days. I get coached by Armin Chaffee, one of the top speakers over there. He got coached by Les Brown, Tony Robbins. What am I doing over there? I can't do that. Of course I can. And you can too. Everyone in here can do great things. You have to conquer your fears, but it takes time, and you have to remind yourself that you can do it over and over again. Sometimes I'm just like, I can't do this, but I have friends. Thankfully, I do have a lot of friends that are like, no, you're doing this. I'm like, what do you mean I'm doing this? We're gonna force you to enter Ty Lopez's copywriting competition. I'm like, come on, you don't know Ty Lopez. Like, you're in. I'm like, come on. It's like, yeah, they sent you the money already and you start now. I'm like, okay, I'll do this. Another time, random person reaches out to me on Instagram. What now, right? Something else. So he's like, you're gonna write my emails. Me? I'm gonna write your emails? Yeah, here's $200, it's already in your account. I'm like, oh God, how am I gonna do that? So I get started, and I send emails to him 2 weeks after, and he doesn't say anything for a whole month. The next month, sends me a message on Facebook. We started adding each other on Facebook. It's serious now. We're serious friends, right? It's no longer just an Instagram chat, right? No longer in the DM section, right? So I'm like, cool, all right. He's like, we need to talk. Let's schedule a call. I'm like, okay, so let's try to schedule this. He's in California, I'm here in Montreal. Time zones aren't the same. I'm like, okay. But I'm stressing, I'm fearing. My fears get to me. How am I gonna do it? What is he gonna say on the call? Right? Get on the call. He says, okay, let's go over the emails. What is there to check? I mean, it's edited, it's been sent, the company has it, everything's good. Like, what's there to chat? He's like, well, I'm gonna tell you how much money you make. I'm like,
oh, you can make money with emails. It's like, yep, I'm gonna go through each email, the headline, he starts with the first one, he's like $200, $250, $200. I'm like, okay, small numbers, it's good numbers though. At one point he gets to $800. I'm like, this email made $800? I'm like, which email is it? He says, it's the greatest period in history. I'm like, yeah, that was the funniest one to write. I'm like, that one's not even true, man. There's so much like fiction in there, creative writing. And I'm like, yeah, I generated $800. And in total, he's like, yeah, you made this company an additional $5,336. I'm like, wow, awesome. I like the sound of that. However, I couldn't have done it without people basically kicking my ass. Couldn't do it without them. How could it be possible? So you need to align yourself, you need to surround yourself with the right people, right? People say that your network is your net worth. And they're not lying because the results speak for themselves. So tonight, it's not about me, it's about knowing if you are ready to become fearless. Get rid of your fears so you can do amazing things. This is your night to take the next level in your career. Thank you so much for having me. Thank you for the Foundation for being here tonight. And I want to thank Hugo Prince and the whole team for having me on stage. Thank you so much. And chat later. Thank you, Antoine. Thank you. Sorry, my bad. That was my bad. Yes, too happy for that. So the next speaker is really the next story from the next speaker is really going to inspire you to get out there, take action, kick and get kicked, just like Antoine just said. Our next speaker is a digital entrepreneur, and he's your go-to social media guru. The best part is, you won't believe how old he was when he started. Please welcome Charles Hackman. All right, good. So, who here, after this event, is going to be motivated enough to actually take action and set their goals? Raise your hand. All right. Right here, Hackman! Right Yes, here. man! But you know what? I call total bullshit. Over 90% of people who actually set their goals never actually achieve them. So before I tell you why I'm actually calling you guys out, I'd like to tell you a story. I started my first online business when I was only 15 years old. I didn't do much profit, kind of sucked, but I learned a lot. And every single dollar that I made that year, I reinvested it into myself, and I learned how to do e-commerce. From the age of 16 to 18, I built multiple six-figure e-commerce stores, and that's where my downfall came. That's when I fucked up. My issue was that I didn't have the right mindset. I didn't have the right people surrounding me to let me reach my goal. My work ethic was terrible. I was lazy. I would spend my money on useless stuff like Gucci wallets and alcohol and the useless stuff, okay? Instead of reinvesting into myself and into my future. And at some point, I was so lazy that my e-commerce stores, I wouldn't run them anymore. Nothing went well. And I sort of abandoned that side of my career. And I was left with $1.44 in my bank account. Less than $2 in my bank account. I had rent to pay, I was in debt, I was fucked, okay? And at that point, the only thing I had left was my knowledge that I acquired for the past years, and these two hands right here. So, the reason why I'm calling you guys out on are you going to actually achieve your goals is
Because do you guys actually know how much effort it takes to get there? For a year now, I've built myself a plan to get to my goals. I've built my routine to get to my goals. And I've been working 12 to 16 hours a day, 7 days a week to reach my goals. Yeah. Thanks. And the thing I noticed is a lot of people out there set themselves insane goals. They're all like, oh, I'm a CEO, I'm an entrepreneur, I do this and that, and most of them are full of shit. It's not because you buy a domain name to build your next website that you have a fucking business. I'm sorry. And the thing is, with such previous experience, even at a young age, I've learned that if you really want to succeed, you just gotta put in the work. It's as simple as that. My name is Charles Hackman. I would like to thank la Fondation des étoiles, as well as everyone who came here tonight for this amazing event. Thank you so much. Okay. Here you go, buddy. Thank you, buddy. Loved it. That didn't break. I don't know if you guys remember what you used to do when you were 15 years old. I don't, but I'm pretty sure I wasn't building e-commerce stores. That's for sure. Our next speaker is in the fitness industry. She's a stylist and also a full-time real estate manager. Could we please all welcome Rumi? Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment contente d'être parmi vous ce soir et je voulais dire merci à Hugo et Antoine pour l'invitation. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait un compliment. Ça peut être un compliment soit sur la façon que vous êtes habillé, sur vos beaux cheveux, sur votre beau sourire ou bien sur le beau travail que vous avez accompli. Comment vous vous êtes senti quand vous avez reçu un compliment? Prenez le temps d'y penser. Prenez 5 secondes en ce moment, on va tous le prendre en même temps et on va se donner un compliment à nous-mêmes. Okay, on prend tout le temps, 5 secondes, excuse-moi, on prend le temps de se donner un compliment. Comment on se sent? On se sent bien, on se sent apprécié, on a plus de confiance en soi, right? Les compliments sont comme des cadeaux que les gens s'offrent. Tous les compliments qui viennent du cœur, remplis de bonnes intentions, peuvent avoir un impact sur la vie, ou même la journée, la semaine, ou même la vie de quelqu'un. Nous sommes tous des humains, on a tout un travail continu à faire pour devenir meilleur dans le domaine qu'on est. Je vois qu'on est ici beaucoup d'entrepreneurs, donc je voulais voir avec vous la pyramide des besoins de Maslow. Ça m'a beaucoup parlé et je voulais vraiment voir avec vous, dès le bas de la pyramide, les besoins qui sont ici. Donc, le premier besoin, c'est le besoin physiologique, right? Qui veut dire, c'est manger, boire, respirer, on a tous besoin de ça. Puis, les gens plus pauvres, ils ont vraiment la difficulté à avoir à manger, right? Donc, c'est vraiment plus difficile pour eux, ce besoin, d'avoir cela. Après ça, on va au prochain point qui est la sécurité. On veut tous se sentir sécure dans notre logement, on veut tous se sentir sécure dans nos finances, dans nos revenus, on veut tous se sentir... on veut tous se sentir... avoir la sécurité contre la violence, la délinquance, avoir la sécurité morale, la sécurité médicale et la stabilité familiale. Le troisième point, c'est le besoin d'appartenance.
Les besoins d'appartenance correspondent aux besoins d'amour et de relations de personnes. On a tous besoin d'être aimés, avoir des amis, faire partie d'un groupe, se sentir accepté. Le quatrième point, il faut faire attention à cela. Okay? C'est vraiment un point plus intéressant. Ça devient plus intéressant ici. Le quatrième point, c'est les besoins d'estime qui correspondent aux besoins de considération, de réputation, de reconnaissance, de gloire. Et c'est aussi le besoin de respect de soi-même et de confiance en soi. C'est à partir de ce niveau qu'on commence à se différencier des animaux. Car eux, ils ne recherchent pas à être importants aux yeux des autres. C'est là qu'on voit que les humains en cherchent à être approuvés par nos semblables et avoir une bonne importance à leurs yeux. Pour continuer, on est rendu au top de la pyramide, donc je vais vous demander à tous de dire ensemble le dernier point de la pyramide, qui est accomplissement personnel. Right. Ce besoin met en avant notre désir de construire, d'innover, de créer, de nous différencier. On cherche souvent à réussir ce que l'on entreprend pour pouvoir se sentir important et pour obtenir la reconnaissance aux yeux des autres. Ce besoin d'accomplissement est d'ailleurs également absent chez les animaux. Vous l'avez donc certainement déjà compris que les deux derniers besoins que l'on ne partage pas avec les animaux sont en fait à l'origine de cette volonté de recevoir des compliments. Quoi de plus appréciable que de recevoir l'approbation d'une personne sur ce que nous entreprenons ou sur ce que nous avons entrepris? Il ne faut jamais négliger le pouvoir qui réside dans le fait de donner son approbation. Les gens, qu'ils soient politiciens, stars de télévision, entrepreneurs, mannequins, quoi que ce soit, n'importe quel domaine, ils demanderaient toujours à ce que l'on apprécie ce qu'ils font à condition que cela soit sincère et bien du cœur. Ici, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vraiment faire attention au type de flatterie qu'on donne. Right? Il faut faire attention à ça parce que, par exemple, si on complimente une personne sur le fait qu'elle soit grande, comme moi, ce n'est pas du tout un compliment. Même si ça peut être un aspect positif de son apparence, la personne n'a pas eu aucun mérite dans cela. Donc, pourrait-elle vous répondre « Ah, merci, j'ai tellement travaillé fort pour ça ». Non. En revanche, féliciter quelqu'un pour ses études, pour un travail bien fait sur son ensemble vestimentaire ou toute autre réalisation, cela va mettre en valeur le mérite de la personne en question. Elle va se sentir récompensée pour ses efforts, du coup, cela nourrit son besoin d'importance. Donc, ne perdez jamais de vue à quel point les gens cherchent à avoir l'importance des autres humains. Profitez de cela pour socialiser au maximum. Quand j'étais jeune, j'ai lu un livre qui s'appelle Pollyanna et l'histoire de ce livre-là, c'est une petite fille avec son père. Ils étaient très, très pauvres. Son père n'avait même pas d'argent, souvent, à lui donner à manger à sa petite fille. Puis, à un moment donné, pour le Noël, il y avait des missionnaires qui lui ont fait une boîte avec un cadeau dedans. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte-là? C'était des béquilles, OK? La fille, par exemple, elle voulait vraiment avoir une poupée. Mais ce qu'elle a eu, c'était des béquilles. Donc, à ce moment-là, son père, pour l'encourager, il lui a dit « faut toujours que tu trouves le côté positif des choses. Et il faut toujours que tu... Excusez-moi. C'est la première fois que je parle en public, donc c'est un peu... Donc, son père lui a appris comment regarder le bon côté des choses et comment se réjouir des béquilles, car elle n'avait pas besoin de les utiliser. Donc, il lui a dit, écoute, tu n'as pas besoin de béquilles, au moins sois heureuse que tu n'as pas besoin de les utiliser. Et la fille, elle a eu cette philosophie-là de toujours trouver le bon côté des choses. Cette histoire-là m'a tellement beaucoup parlé parce que en venant de Roumanie, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer, tout ça, et souvent je me faisais pas assez confiance. Et à un moment donné, une fois que j'étais arrivée au Canada, j'ai commencé à
faire du modeling, freelance modeling. Et ça m'a permis d'avoir plus de visibilité devant les gens. Et par ça m'a donné plus de confiance. Après ça, les gens aimaient beaucoup mon style, la façon que je m'habillais, donc ils m'ont tous donné des beaux commentaires comme quoi tu devrais commencer à être styliste. Donc, j'ai pris leurs commentaires et je les ai vraiment pris en considération et je suis devenue styliste. Donc maintenant, aujourd'hui, ma mission en tant que styliste, c'est d'aider vraiment tous les gens qui manquent de confiance en eux à ne pas manquer de confiance en eux, vraiment à trouver leur propre style, à tous les jours se sentir bien, soit au travail, soit s'ils vont à l'école, soit s'ils vont faire du sport, peu importe où ce que vous êtes, vous devez vous sentir bien parce que la confiance de soi, c'est le plus beau ensemble vestimentaire que vous pouvez porter, right? Et je voulais juste vraiment vous faire un petit résumé sur ma vie. En fait, j'ai 22 ans. Je ne suis pas juste styliste de mode. J'ai commencé à 19 ans comme gestionnaire d'immeuble. 8 mois plus tard, on m'a donné une promotion comme gestionnaire d'immeuble. Excuse-moi, j'ai commencé à 19 ans comme agent de location. Je faisais juste louer des appartements. Et après ça, 8 mois plus tard, j'ai eu la promotion. Puis ça m'a donné encore plus de confiance en moi parce que les gens autour de moi me disaient « t'es capable, t'es capable ». Je me le disais moi-même, je suis capable. Et comme vous tous ici, vous êtes toutes capables et vous êtes toutes bons dans quelque chose. Donc, il ne faut jamais oublier cela. Et vraiment, juste pour finir, je voulais finir avec un quote de Pharrell Williams. Vous le connaissez tous, right? Yeah. Fashion has to reflect who you are, what you feel at the moment, and where you're going. It doesn't have to be bright, doesn't have to be loud, just has to be you. Donc, soyez vous-même avec confiance. Again, guys, I just wanted to take a second to thank you all for being here. Like, seriously, you guys made time out of your busy schedule, we're all busy here, to literally invest in your knowledge and invest in your connections. So, honestly, thank you everyone. I think we all deserve a round of applause. You're great. Also, with a great event comes great expenses, which is why I would like to thank all our sponsors and collaborators whose generosity has made this night possible. I would like to thank Pratt & Whitney, My Job, My Passion, Consultation, Envirovert, Kinelite, GSU Solutions, and Golden Age Mobile Spa. I would also like to invite the sponsors up on the stage for a presentation. Thank you very much. Do we have the representative for Pratt & Whitney here in the room? All right, hi everyone. This is, I don't know how you guys have been talking on this thing. I know, right? All right, anyways, hi everyone. My name is Peter Croubalian and I'm the Business Intelligence Lead at Pratt & Whitney Canada. I want to be here to make sure to see everyone, make sure the influencing, the startup, everything just provides with us so much. I know we're an old company, we've been around for 90 years, but we want to be here. We want to see what is changing in Montreal, and we want to support you guys as well, because we have a social duty to be here. And I love everything so far. Keep it up, and thank you for us being around. Thank you. Can you please have someone from My Job, My Passion? Thank you. Je suis Ferdinand, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Alors, ma mission dans My Job, My Passion, c'est vraiment de vous donner des outils et des stratégies qui vous permettent de trouver un emploi.
Mais je ne m'arrête pas là, je travaille avec vous sur une méthode de retour sur vous-même qui vous permet vraiment de connecter avec votre être profond et de pouvoir identifier votre passion, de pouvoir connecter avec votre passion. J'estime que nous ne sommes pas nés juste pour travailler et payer des factures, nous sommes nés pour faire ce pourquoi nous sommes passionnés. Et donc mon travail, c'est vraiment de vous aider à trouver cet emploi qui va vous rendre heureux et qui va vous permettre d'avoir du succès. Je vous invite à visiter mon site web www.ferdiaide.com pour plus d'informations. J'ai vraiment hâte de travailler avec vous. À très bientôt. Alors, c'est vraiment ce que vous avez vu là. Je pense qu'on n'est pas né pour juste vivre une vie plate. On est né pour être heureux, on est né pour avoir du succès. Et avoir du succès, ça passe vraiment par connecter avec sa passion, savoir qui on est véritablement. Et la meilleure façon de savoir qui vous êtes véritablement, c'est vraiment de connecter avec votre potentiel. Vous êtes né pour briller, vous êtes né pour être heureux. Et mon objectif dans My Job, My Passion, c'est vraiment de vous donner des outils et des stratégies pour pas seulement trouver un emploi, mais connecter également avec votre passion. J'ai été un emploi où j'étais pas du tout heureux. Je faisais ce emploi juste pour payer mes factures. Et chaque fois quand je rentrais chez moi, j'étais comme oh my god. Oh my god, oh my god. Je me suis dit non, I have to stop. Je dois arrêter ça, ok. Je suis né pour plus, ok. Je suis pas juste né pour le 9 à 5, ok. Aller tout le temps au travail. J'ai quelque chose en moi, ok. Et j'ai envie de transmettre cette passion aux autres. À un moment, j'ai dit stop. Et je suis passé à un autre niveau. J'ai créé ma business. Et je me suis dit maintenant, je vais utiliser les difficultés et les expériences que j'ai vécues par le passé pour impacter les gens, pour servir le monde et pour aider les gens à connecter avec leur passion. J'estime que la passion vous permet vraiment d'avoir du succès et de pouvoir vivre votre vie et non la vie que la société vous impose. Donc voilà, je vous invite à connecter avec moi sur mon site www.ferdiaide.com et à très bientôt. Merci. Thank you. Can we now please welcome someone from Consultation Envirovert? Yeah. Qui sont devenus un peu virales sur Facebook et LinkedIn de gens qui dansent, des clients que j'ai aidés à faire sauver des sous sur leur collecte de déchets. Moi, je ne suis pas vraiment dans le développement personnel, dans la motivation pour vous aider dans vos achievements. Moi, j'aide les gens à sauver des sous sur leur service de collecte de déchets parce que j'ai travaillé pendant 8 ans chez RCI Environnement. Puis je ne veux pas rien leur enlever. Cependant, j'ai remarqué que la plupart des clients dans le collecte de déchets se font avoir avec des contrats à long terme, des contrats de 7 ans, 5 ans, avec des augmentations de tarifs de 15 à 20% annuels, de façon exponentielle. Donc, on signe un contrat dans les alentours de 500 $ par mois. Puis, 5 ans plus tard, on est rendu à payer 2500 $ par mois. J'ai vu une injustice de ce côté-là. Et j'ai décidé de fonder Consultation Envirovert pour aider les entreprises à mieux gérer leurs déchets et mieux gérer leurs contrats de service de collecte de déchets. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. On aide les gens à sauver des sous d'un vidange. Donc, arrêtez de pitcher votre argent dans les vidanges, on va vous aider à en sauver. Merci tout le monde, bonne soirée. Thank you. Could we please now welcome Marc-André Renaud from Kinelite. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui! Yes! En fait, je me présente, Marc-André Renaud. Nous, ce qu'on fait, c'est très très simple. On change des vies. On vous permet d'être meilleur dans tout. C'est facile, c'est entendu comme ça. En fait, ce qu'on fait, c'est on est une équipe de kinésiologues et de nutritionnistes qui travaillons avec vous pour vous aider à performer au niveau de l'activité physique, au niveau de votre corps. Parce qu'on le sait en tant qu'entrepreneur, on veut tous être le meilleur, on veut tous être au top. Il n'y a personne ici que si je lui demande veux-tu être premier, il me répondra non. C'est sûr que non. Donc maintenant, ce qu'on fait, nous, on travaille avec la partie la plus essentielle de vous, c'est votre machine pour pouvoir continuer à avancer tous les jours. Donc, Marc-André Renaud de Kinelite, si vous voulez
changer votre corps, changer votre vie, ben, c'est avec nous. Merci. Thank you. Can you please have James Suffin from GSU Solutions up? Surprise! I'm James tonight. Actually, James and I are good friends, and about 2 months ago, we organized the same kind of event without any preparation, within 3 weeks? And we have inspired other people to do the same thing. So James asked me, he couldn't be here tonight, to take the mic and thank every one of you, but especially Hugo and Antoine, to have pulled it up. And we didn't know that throwing an event and trying to do the good thing will inspire other people to do the same thing that fast and soon. So guys, thank you, and please, a good round of applause. So again, I'm James. Thank you. Thank you. Can you please have Golden Age Mobile Spa up? Hi, my name is Slade. I'm the owner of Golden Age Mobile Spa, and I own 2 hand and foot care clinics in the West Island. We specialize in medical foot care for anybody over 55 in hospitals, palliative care units, residences, and we also work with CLSC. We're doing a gift basket worth $100. Has some cute stuff, more on the feminine stuff, so if the guy wins, maybe for the wives or the girlfriends or mothers. So if you can like us on Facebook, and if anybody knows anybody that's 55 and over that maybe needs extra foot care, hand care, some extra love, then give us a call. And finally, Madame Carine from 6 à 9. Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis Carine Essomba, je suis coordonnatrice aux événements chez Untitled Prestige. Untitled Prestige, c'est une société spécialisée dans l'organisation d'événements corporatifs et privés. Nous avons pour vocation de répondre de manière exclusive au moindre désir de nos clients. Notre devise, c'est de faire de vos événements une exception. Je suis contente d'être invitée ici par Hugo. J'ai aidé un peu à la décoration de la salle. Voilà, nous avons des événements aussi que nous coordonnons. Les 6 à 9 des entrepreneurs, c'est une plateforme qu'on a conçue pour permettre aux jeunes entrepreneurs de faire la promotion de leurs produits et services. Nous sommes rendus bientôt à la 4e édition qui aura lieu au mois d'octobre. Donc si vous êtes des entrepreneurs, vous souhaitez parler de vous, faire connaître, c'est la plateforme dédiée à cela. Dans notre page Facebook, c'est Untitled Prestige. Le groupe, c'est les 6 à 9 des entrepreneurs. Également, le 8 septembre prochain, nous avons un événement, la soirée cinéma. Venez découvrir ces concepts. Merci beaucoup. All right. I hope you guys are hanging on. This marks the end of the first part of the night, which was the Rising Influencers. Now we're going to start with the main speakers, the meat of the night, if you want. To do so, I'm going to introduce the host for the second part of the night. You've probably heard his voice, most probably. I'm gonna give you a hint. Virgin Radio, Toisis. It's no one other than Mark Bergman. Get the energy back in the room and get this show on the road. By the way, thanks to these guys, Antoine and Hugo. These guys are doing an amazing job so far. At 15 minutes. And that's why I'm talking about lifting the cultural veil of our company for the first time ever. Nobody gives a shit about
your corporate logo. Nobody cares about, I want to say Pratt & Whitney, yeah, it's delicate, it's 90 years old, I'll probably get a fucking lawyer's letter after that, but, I care about Peter because Peter is a really cool dude, and he's down to earth, and he's got great stuff to say. I can touch Peter. I know what Peter's about. I've shared stories with Peter. I've shared a beer with Peter. We have things in common. That's why I want to do business with you. And that's why I talk about lifting the veil. How do you unveil, the corporation? And let's look behind the logo. That's what I mean. I talked about also brand cross-pollination. Brand cross-pollination. Because I like Peter so much, I'm going to love Pratt & Whitney. Not the other way around. I'm not going to see a Viagra commercial and love Pfizer. I don't give a shit about Pfizer. I may really love the pharma rep who sells them to me. I don't take Viagra. But if I may love the pharma rep, and through brand cross-pollination, I'm going to like Pfizer. Hit me up. So this is why. Every time you give somebody a thumb, every time you like a post, or you give it a heart, or whatever the hell you do on social media. Everything except for Tinder, I don't know what happens there. Every time you give something a thumb, it means something. There's something behind that. And this is what this is all about. People want to know about you. They want to do business with you. And a lot of you may have seen my post about the homegrown Eugenie Bouchard, who was serving at the Rogers Cup, and I saw it and I made a post about it. And I talked about the serve principle and how that, hit me up. The serve principle, service, empathy, relentless, vision, and energy. For me, these are my go-to words. When I'm waking up in the morning and I'm looking in the mirror, I'm saying this to myself. Like I'm a psycho. I'm just saying it to myself. My wife thinks I'm crazy, but it feels so good. I'm like, today I'm gonna serve, I'm gonna serve, I'm gonna serve. And these are the words, okay? And empathy for me is huge. I'm gonna get into that. Let's keep rolling, because I know that eventually you guys are gonna cut me off. So let's keep going. So let's take an oath. So repeat after me. If you can't believe and you can't do this shit, then you should not want to be a leader. And it's okay not to be a leader. You don't have to be a leader. Not everybody's born to be a leader. But if you're gonna be a leader, play the fucking part. You know what I mean? Don't just hashtag leadership and then, pop bottles all night. Just like Charles said, he stopped spending his money on that. So repeat after me. I shall be true to my word. I shall educate my audience. I shall entertain my audience. I shall manifest a pleasing attitude. That's tough to say. I shall always try my best. This is the fundamental mantra. The fundamental, and it looks so simple, it looks so obvious, but if you can't do every single one of these, you cannot be a leader. You cannot be a leader. I will send you this presentation, you need to memorize this slide. Let's keep going, sister. So there's a history in networking. I was interviewed by Ivan Meisner, the founder of BNI, and he's like the godfather of networking. He's the guy that put together all the BNI groups all over the world. He's the guy that wrote the book on networking. He interviewed me, and I went head to head with him, and I challenged him on some of the concepts. He's a great dude. He's old school, but old school is still working. Old school is still working. New school, there's a big issue with new school. I'm going to get into new school, but let me tell you how people have assembled throughout history. First, there was the cognitive revolution. This is when people got a little smarter. And I call this the mosh pit network. People are just banging into each other. They don't know what to do with each other, and they're just mosh pitting. Agricultural revolution. People are like, let's start farming. Let's start farming. People start getting together and sharing ideas. So okay, a little bit, we're getting closer. Then bam, scientific revolution, a global system of connections. This is where we're at. Information is going all over the place. We're obsessed with data. Big data, big data, big data. I want to know my relationship status. I want to know this, I want to know that. We're all obsessed with data. And now the digital revolution, this is where we're headed.
the digital revolution. This is where data and technology are driving the relationships. This is messed up. Computers are dictating who we're meeting. Hit me up, sister. So I'm scared of this because the only thing that makes us human is the fact that I can interact with Peter or Justin or Tranny, and I can shake their hand and I can have a conversation with them that makes me feel good. So I've identified the empathic algorithm. I completely made this up, by the way. But I made this up to stress the point that if we are not connecting in this way, if we are not taking the data on social media and putting it into a setting like this, we will be completely useless and we will never monetize these relationships, and we will never monetize social media, okay? Because the pros and the cons are the same. It's so easy for me to like a post. It's so easy for me to write someone a recommendation. It's quick, it's cheap, it's predictable, and that's an issue. Hit me up. Is that a clap or somebody trying to shoot at me? What was that? All right, so check it out. Empathic, I'm gonna get right to it. What is it? There's a formula. Everybody needs to follow. The empathic algorithm is knowledge times experience times empathy times time. Knowledge, experience, empathy, time. You need to hit every single 4 of these when you post on LinkedIn, when you post on social media. You need to post with knowledge. Don't post on shit that you don't know about. You need to post with experience. Things that you know to be true because you've lived them. Empathy. Post with emotion. Post from the heart. Post in a way that people will connect to you. And when I say time, you gotta do that shit over a long time. This is not, I'm gonna post for a week and you know, pop bottles and you know, no, it doesn't work that way. You gotta do it for a long freaking time. Hit me up. So there's 3 things. When I talk about experience in that equation, experience, there's 3 things that you need to hit. Consistency, authenticity, and boldness. Consistency, authenticity, boldness. You need to do these things to be a player in your ecosystem, in your network. Et encore une fois, s'il te plaît. No, I forgot, this is boring. Keep going. Consistency. Consistency. Routine posting builds familiarity and credibility. Some dude last month almost drove me over at the Desjardins parking lot. He's like, "You're that guy from LinkedIn." And he almost hit me. I'm like, yeah, I am. Like, what do you want from me? And he just wanted to say hi. Because he sees my face all the time. Probably doesn't know what the fuck I'm saying half the time, but he sees me all the time and it creates that familiarity where he thinks he knows me. And that's great, that's what I want to do. But don't, you know, the projects that you're doing, that you want to build consistency for, they have to be happening now. Or they have to be happening soon. If you're launching something in 6 to 9 months, that's a long time, that's a long marathon. When you start posting, make sure you post for things that are happening now. People don't want, hype is good, but don't go nuts. Keep your pants on. So there's 2 ways that you know if you're being consistent that I've determined. Are you associated with your industry? When people see me, they see a lawyer. They know I'm a lawyer. I don't talk about law because it's fucking boring. But when they see me, they know I'm a lawyer. Jamie, I got a DUI. Jamie, I got a ticket. Jamie, I need a company. Jamie, I need this. Jamie, I need that. They know I'm a lawyer. They don't even know if I do that kind of law. But they know I'm a lawyer, and that's great. And the next thing that you need to look out for is, are people referring to your posts in person? Somebody came to me last week and they said, "Wow, that serve principle with the thing was so great." And I said, "Thank you so much." And buyer beware, caveat emptor. Once you start, you cannot stop. It's like the mafia. If you don't want to ever, if you intend on stopping, don't do it unless your project is finished and you cashed out. But if you want to build a brand, you cannot stop. It's like a life sentence. Hit me up. So that's how you be consistent in a post. How do you be authentic? How are you authentic in a post? We have so much, we're bombarded every day, and we're bludgeoned, we're shut down. You know, I see Big Mac signs, I see this, I see that. I'm getting, tampon commercials, diapers, everything's hitting me, and I'm tuning it out because I don't want to think about all this stuff. So if you want my attention, you got to be authentic. You got to say something that hits my heart.
So when you start posting at events, FOMO hits in, and you know what happens is that you're not going to want to miss something Peter does, because Peter brings the action, Peter brings the A game, and we know that you bring your network, and you come here to have fun, party, and you're productive. And how do you know if you're being authentic? Like the message that they're hearing. So we want to trample the status quo. Let's keep going. I'm almost done, guys. All right. So basically, I broke it down. The Vitruvian post. This is pure Da Vinci, and this is the way that a post should look, in my opinion, to hit all those points. In all those points. So you have the head, the body, the legs. I'm not going to get into it. Let's keep going. I don't want to talk about this either. Keep going. So let's talk about comments really quick. If you follow Yann Lajoie, even Bobby Bedochka, who's on fire recently, and even Jen, these people have an extreme ability to connect so quickly on social media. They react fast. They like the post they're tagged in. They retweet, they repost. They're rehacking, commenting, they're starting conversations. That's the way that you create momentum. That's the way that you make magic. So I created a concept called comment fishing. Comment fishing. You drop an anchor with a like, you drop a comment, and you follow that post. Don't let go of it. There's gold in that post. You go back to it every couple days. See what people are talking about. See somebody who you should be hooking up with. Somebody may have made a great comment. There's so much value in the comments section. That spiral from your post that you should be looking at. Not even the post itself. That's just the conduit to the conversation. So look out so go fishing. I'm almost done, guys. Et encore. Et encore. Voilà. This is what happens in real life. So I used to be a lawyer that did a lot more law. So I used to be out there 5 à 7, 5 à 7, 5 à 7, 5 à 7, over and over again. And it was great, it was very traditional. Something happened in my career, in my life, where I went the other extreme. Social media, video. And it was messed up, because what happened was that you're not in the office as much, you're not spending time with clients, and you're desperately looking for that balance. And you're wondering why you're not connecting like you did before. So there's two extremes. Either you're not on social media, or you're completely on social media and not enough in real person. And this is essentially the concept of blue pill and red pill. Just like the Matrix, you have a decision to make. If you take the blue pill, you're stuck in social media la la land, which is great. I mean, I'm there too all the time. But you can't stay there. No, you can't stay there. Like, you'll get fucked up there. Like, your mind will get messed up, and you will lose relationships that way. You really will, because my whole industry is based on personal contacts, personal relationships, and your ability to connect and trust somebody. And social media will only take you so far. So it's great to do FaceTime, social media. FaceTime, social media. But there needs to be a balance. So when you're offered the chance, when you're offered the opportunity, take the red pill. It's going to bring you back to real life. It was the red pill they took in Matrix, right? Do you remember? Was it the red pill? I think Keanu Reeves took the red pill. But anyways, take the good pill where you're out of social media land. You get out of the Matrix, and that's where it is. But you need to do both. Let's keep going. I don't want to talk about that. Connection boomerang, so important. You need to be a connector in your audience. You need to be a connector. There's so many people around you that need to be connected that have no idea that they should be connected to. So you take your connection boomerang, you throw it where it belongs, and it's going to come back to you. Is that 2 minutes, or you just give me a peace sign? 2 minutes. Take that boomerang, throw it to your connection, and it comes back to you. When you create value for him, there's something that happens inside of him. Humans have this deep-seated indebtedness, where when something nice happens to us, when somebody does something nice for us, we feel obligated to return the favor. We feel indebted. This is how we're built. You know, whether we're a gangster or we're a school teacher, we're always going to have that sense of, that guy had my back,
or that person substituted my class, you're always going to look for an opportunity. This person becomes your brand ambassador. This person becomes your salesperson. So you need to connect, you need to bring value to your audience without expecting anything in return. So important. So it's the reciprocity principle. People will be indebted to you. On y va, on est presque fini. So where are we going next? Where are we going next? Traditional networking is here to stay. I'm sorry. Sorry, but it's here. It's not going anywhere. I make my biggest deals, I make my best contacts, my best friends, still through handshakes. Kids start socially sometimes or on social media, but you need to offboard it. Social networks amplify our abilities to connect. They amplify our ability to connect. Everybody should be taking pictures here, posting them. Your friends are going to like them, and they're going to feel that they should be with you because you're a guy who's connected. You're a guy who can bring value to them. You're a guy who's fun. You're a guy who's authentic. So social networks amplify who you are. Super important. So use social media to close real business, and the empathic algorithm is where you should be looking to connect on an authentic level. Use your emotions, be vulnerable. That's where the magic is. I'm Benizri, and I have nothing else to say. Hi everybody, my name is Tessa Manuello and I will be a speaker at the event on August 25th, Influencers Unite at Club Le 5. It's my pleasure to attend this event and where I will be sharing my entrepreneurial journey into transforming the legal industry in order to help 1 billion people access to justice, access to courts and access to mediation. So if you want to learn about faith at this great event. Thank you so much. I look forward to seeing you. Well, great. Here we are, all together. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. I'm going to do a lot of storytelling as well tonight, so let's cut the chase and let's go back to 1 year ago. 1 year ago, I was in a big turn in my career. My business partner and myself were no longer on the same page. That happens. That happens quite a lot, actually, when you start a startup. Unfortunately, but here's the good thing. What I was going through at the time led me to some incredible changes, incredible adventures, and that's what I want to share with you tonight, if that's okay with you. Are you all excited? Yeah! Do you want to know the story? Yeah! Okay, let's get started. So I was in the middle of this turn and I didn't know which direction to take. So I thought, why don't I take a bus to New York? Why not, right? When you don't know which direction to take, well, let's travel. So let's get out of our comfort zone. Let's travel and let's change perspective. So I took the bus to New York from Montreal. Arriving there, I met with a lawyer that connected me with the heads of all of the bar associations in the world that were meeting in New York at that time of the year, last year, in order to talk about the future of the legal industry. These tremendous challenges in the legal industry, we all know that it's too slow, it's too expensive, it's not user-friendly, and it's not digital. So I thought, okay, let's go there and let's see what those people have to say about it. Do they have a direction to take? So I went there, and I was lucky enough that my contact there brought me to those private roundtables with the heads of bar associations from all over the world. So you know, you have to be bold if you want to get shit done, you know. So you have to go for what you want. No matter what, things gonna happen your way. So I'm sitting there at those private roundtables, and I meet with heads of bar associations from Japan, from Korea, from Argentina, from Germany, and from the States, of course, only to realize they have no clue to the direction to take in order to lead the change in the legal industry. So I'm thinking, well, there's an opportunity here. Nobody knows what change is going to happen, but everybody knows we need to change. So I started a website called Legal Creatives. My website was not finished at the time, and I started talking about my new brand. It was all new. It was not finished. The website was just one page,
And I didn't even know exactly what kind of startup I will be building, but I knew I needed to continue. And there was an opportunity. So they were very interested and they said, well, keep going and let us know how it goes. Ladies and gentlemen, this entrepreneurial journey takes you to do some crazy stuff at times. And you have to do those crazy stuff because when you work for a good cause, which is the cause that is called to you, then you are unstoppable. So this is what happened last year, and I didn't know this was the beginning of an incredible journey. Let me share 3 tips with you and 3 stories so you can learn from my journey, and hopefully this can help you as well transform your industry and your communities and cities and countries as well. First tip I want to share, very important. Don't aim to be the best. Just be different, just be yourself. Last January, I was studying to become a lawyer here at the Bar Association of Quebec, and I was overwhelmed. I was pursuing 2 careers at the same time. I was pursuing the traditional legal career and at the same time an innovative legal career. And I've been doing that for 3 years, taking all of the courses at the university to learn about Canadian law, because as you can hear from my English-French accent, I'm from France. So it took me 3 years to pursue those 2 tracks, and I just couldn't do it anymore. I was exhausted, tired, I had no energy, and I was feeling almost like schizophrenic, you know. How can one be traditional and innovative at the same time? So I decided, you know what, maybe I need to just be myself. I don't really relate to the traditional field, I relate more to creativity and innovation. So instead of being like other people and being a lawyer, why don't I do something that is more related to who I am? I took this very radical decision to drop the Quebec Bar School. Everybody was kind of thinking, Tessa, you've been working for 3 years for that. I said, yeah, but I want to go instead in the States and learn about creativity and innovation. So I took another bus to Toronto and then to Buffalo in the States to learn about creativity. Creativity and innovation. There I met amazing people. I totally related to them and to their personal and professional journey. And I was so amazed to see all of the support they gave me and the help they gave me in order for me to pursue this quite unusual journey. So this is my first tip. It's my first tip. If you want to change the world, if you want to influence the world, don't try to be like the world, just be yourself and make a difference. My second tip now, you have to invest in yourself. There was someone, Charles, who mentioned about stop spending on material things. So last year, when I was in this kind of crisis and transition, I decided to become minimalist. Minimalist is you have as few things as possible, so you can focus your mind and your energy on what really matters. That means I became so minimalist, I didn't even have an apartment anymore because I was living with my business partner at the time and we kind of broke up, so I had no apartment. So I said, okay, finding a new apartment is really not my priority. My priority is to focus on myself and on my business. So I just went around the city to different places, renting rooms and apartments in a nomadic way in my own city, but that allowed me to really focus on my business and to focus on my priorities. And because of that, I was approached by the Web Summit, which is the biggest tech conference in the world. They approached me 1 year ago, exactly at this time actually, in August, and they asked me if they wanted legal creatives to be featured, if I wanted to be featured. I said, of course I want to be featured, so I applied and I had an interview, and this Web Summit selected our startup, which they consider as very promising for the impact for growth and for the potential for growth and potential for impact as well. So here we go, me and my team, we go to Lisbon in Portugal in order to present the legal creatives. And going back to the tip I gave you, which is to invest in yourself and to stop spending on material things, the reason why we got so much success in this 1 month's time is because there was so much work done before.
3 years of studying and researching at the university in order to understand the challenges and the opportunities, in order to dig into what is creativity, what is innovation, and how can I use it in order to support my vision and to make this change. So this is why you have to invest in yourself and you have to do the work. If you don't do the work yourself, nobody is going to do it for you. So you better start now, because we're also late in this digital transformation. There's so many opportunities. Better start now. So that was my second tip. My last tip, you have to dream so big that they will call you crazy. And this is why a couple of months ago I changed my mission statement into transforming the legal industry to serve 1 billion people, access to the law, access to justice, and access to mediation. And since I did that, even when I'm not working, I received some incredible invitations. To go to Mexico to deliver a speech there, and to go to Sweden to deliver a workshop there, and to even go to Asia in order to bring this innovation into the legal sphere over there. So what I mean by that is, once you start and you decide for yourself that you want to make a difference, you want to bring a change, and you have a very specific mission statement that is transformative, then not only you will inspire others, but mostly you will inspire yourself to change, right? Because as soon as I got this new mission statement, I aligned my action immediately to make a change to serve 1 billion people. So imagine now, if I go to Asia and I help India, it's going to be much faster for me to reach my goal, right? Because there's so many people in India, there's so many people that need to access justice. So then maybe there's a way I can achieve this goal by the end of next year, so then I can help another 1 billion people. So let's see what happens. But all that to say, you really have to think about your mission. Do you have a transformative mission statement? Google is organizing world's information. Facebook is connecting the world. What is your mission statement? Think big and don't be shy, because we need this change and we need it now. And exponential thinking is teaching you that if you have this mission statement and you align your actions, everything is possible. Thank you for your attention, and thank you for the invitation. All right, let's keep this moving. We're going to switch gears. We're going to switch languages. This guy inspires. He's outspoken. He's committed. And he wants everybody to reach their full potential. Ladies and gentlemen, give it up for Jonas Diop. Beaucoup mieux d'ici 10 minutes, je vous assure. Donc, je me présente. Jonas Diop, conférencier international, stratège en succès, formateur en entrepreneuriat et accessoirement fils, oncle et frère. Right? Great. Mais avant de vous dire tout ça, j'aide des entrepreneurs à multiplier leurs revenus. J'aide des gens à atteindre leur potentiel au maximum. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. On vous a beaucoup parlé d'histoires inspirantes, mais on ne vous a jamais parlé du secret pour réussir. Ici, à main levée, qui veut le secret pour réussir? Qui veut le secret pour réussir? Je vais vous le donner de suite. Je vais vous parler de ma vie. Et pourquoi j'aime parler de cette vie? Parce que ce qui vous arrive dans votre vie, c'est ce qui vous forge. Right? Donc, comme vous le voyez, je suis français, je viens de la banlieue parisienne. Je suis le benjamin d'une famille de 4 enfants. Famille monoparentale. Il n'y avait que maman. Et quand je suis né, ma mère perdait ses commerces. Je suis né au plus mauvais moment. Elle ne m'attendait pas. Right? Et c'est justement pour ça que je suis un cadeau du ciel. Donc, quand je suis né, elle perdait son commerce, tout allait mal. Elle s'est séparée de mon père et je suis né dans un environnement très stressant. Résultat, j'étais malade tout le temps. À l'âge de 4 ans, j'ai fait une crise d'asthme tellement forte que les services sociaux sont allés chez moi. Et ils sont allés chez moi au mauvais moment quand ma mère était en semi-dépression.
Résultat, ils ont décidé de me retirer de ma famille. Et pendant 3 ans, j'étais sans ma famille, j'étais placé dans un foyer où il y avait d'autres enfants. À 7 ans, je reviens dans une famille qu'on dit dysfonctionnelle. J'adore ce mot, hein, dysfonctionnel. Ma famille n'a jamais été dysfonctionnelle, ma famille a toujours été surfonctionnelle. Même quand les choses ne vont pas, ça va. Je viens et je m'en rappelle, on était dans un 9 mètres carrés, on habitait à 4. Right? Et ça, c'était le bon temps. Parce que quand vous êtes dans des situations critiques, c'est ce qui vous rapproche de votre famille. Ensuite, on a emménagé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon grand frère, l'aîné, Ibra, avec qui j'avais 12 ans d'écart, a eu un problème avec l'alcool, l'alcoolisme. Et il était devenu très violent. C'est-à-dire qu'il rentrait à la maison, il nous tapait dessus sans raison. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans ce monde, j'arrive malade. J'arrive dans une certaine famille qu'on appelle une famille dysfonctionnelle. J'ai pas de ressources, je suis un enfant, j'ai un décalage avec ma famille, parce que je n'ai pas grandi avec eux pendant 3 ans, j'avais pas d'amis à l'école, on a beaucoup déménagé autres, et en plus, j'ai pas de modèle masculin. Qu'est-ce que je dois faire? Right? Donc, j'ai décidé d'étudier le succès, de tout apprendre. Et j'ai commencé à aller voir des conférences, à lire des livres. Et j'étais ce jeune homme, hein, au collège, au lycée, celui qu'on appelait le gars bizarre. Qui ici a déjà été appelé le gars bizarre? Ou la fille bizarre? Ou le weird? Ça, c'était moi. Et j'ai étudié ça. J'ai étudié encore et toujours. Et je vais vous dire quelque chose. Dans votre vie, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, quand il y a un obstacle, c'est votre force. L'un de mes plus grands modèles a été mon grand frère alcoolique. Pourquoi? Parce que j'ai toujours détesté ce qu'il était devenu. Et j'ai tout fait pour ne pas devenir comme lui. Jamais pris de drogue. Ah, t'es poche? Ah, tu fumes pas un joint? Non, oui, je suis poche. Rassure-toi, je suis poche. Ah, tu bois pas d'alcool? Ah, mais il y a un problème? Oui, je suis poche. Je veux rester poche. Right? Et à l'âge de 19 ans, alors que j'étais à l'université, j'ai fondé ma première société. Ma société dans les bijoux. Et je vais vous parler avant de ma carrière entrepreneuriale, avant cette première entreprise. Ma première entreprise, je l'ai fondée, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans. Hey, tu viens, tu vas directement dans la cour de récréation, tout le monde a des Kinder Surprise. Tout le monde a des Mars. Tout le monde a des lions. Tout le monde a du Capri Sun, sauf toi. Comment? Hey, tu veux savoir comment tu vas t'en fournir? Et j'étais la personne avec qui il ne fallait pas jouer aux billes. Hey, tu jouais avec moi, je gagnais des billes et je te les revendais. Ainsi de suite. Et j'ai fait mon premier empire sur les billes. Ensuite, j'ai fait un empire sur les pommes. Ensuite, j'ai fait un empire sur les Pokémon. Ensuite, j'ai fait un empire sur Yu-Gi-Oh! Et ensuite, j'ai fait un empire sur ma voix. Right? Donc, 19 ans, tout va bien, je suis à l'université. Je fais ma première entreprise et je génère des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est fou. Tout se passait bien jusqu'à que j'aille prendre mes vacances à l'île Maurice. Je suis revenu et là, tu reçois une lettre du gouvernement. Tu dois 107 000 € au gouvernement. J'appelle l'un de mes associés, je dis, Diego, c'est quoi cette lettre? Il me dit, appelle Joar. J'appelle Joar, il ne répond pas. Oh. J'appelle Joar, il ne répond pas. Donc, qu'est-ce que je décide de faire? C'est que je décide de l'appeler avec un autre numéro, il répond et raccroche. Je vais vérifier le compte, plus rien. Donc, du jour au lendemain, tout ce que j'avais comme bien, j'ai dû le vendre. Et ma mère m'a toujours dit de continuer mes études.
Je suis venu ici dans ce beau pays qu'est le Canada en 2012. Et je vais vous raconter comment je suis venu. Je suis venu dans un avion, j'avais pas de billet de retour et je savais même pas où j'allais dormir. Right. Eh, ça c'est, rassure-toi, 5 minutes c'est assez pour qui pleure. Right. Et la personne qui était à ma gauche, je l'ai regardé, j'avais une excitation. Je savais que ça allait se passer dans ce pays. Right? Je parle, il me parle, on a une connexion, great. Et il m'a logé pendant 2 jours. Et c'est devenu l'un de mes meilleurs amis. Il s'est porté garant pour moi ici, à Montréal. Sa femme me préparait tous les jours à manger pour que je survive. Et on va parler un petit peu de la réalité. En 2012, quand tu étais étudiant étranger, tu n'avais pas le droit de travailler. Donc j'ai travaillé dans un restaurant qui s'appelle La Corvette, pour ceux qui connaissent à Saint-Léonard. Je coupais des patates pour 5 $ de l'heure. Right? Ensuite, j'ai travaillé le matin dans une usine de retraitement des déchets plastiques ménagers. Ça a parlé qu'en espagnol et j'étais avec des personnes qui étaient illégales sur le territoire. Ensuite, j'ai travaillé à Buffet Roma 16 heures par jour pour 110 $ parce que je devais payer l'université. Mais pendant ce temps-là, j'étais en train de façonner mon esprit. Je me suis dit, il est temps que je devienne la meilleure version de moi-même. Et j'ai continué. Je me suis lancé en business avec moins que rien. Je me rappelle la première fois que j'ai acheté mes micros. J'ai pas mangé pendant 2 semaines. Mais quand j'ai pris mes micros, j'étais tellement excité. Est-ce que vous l'entendez ça? Excité. J'étais excité right away. Je devais faire normalement une émission de radio. J'avais enregistré mes 2 premières émissions. La personne m'a cut de son émission de radio. Pourquoi? Il a passé mon passage en antenne à une fille qui courtisait. Et là, je me suis dit, ok, quand il y a des épreuves dans la vie, ça veut dire que c'est des opportunités. J'ai lancé mon podcast. Et ensuite, j'ai décidé de m'accompagner avec des gens qui veulent évoluer. Hugo Prince, my bro, Yann Lajoie, et j'ai continué. Ce que je vais vous dire, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe les traumas que vous avez dans votre vie, c'est juste le commencement. Actuellement, la pression fait que si tu te montres comme un roc de vent, avec le temps, tu vas devenir friable et tu vas devenir de la poussière comme du sable. Mais uniquement les diamants se façonnent sous une autre pression. Uniquement les diamants. Et là, vous êtes des diamants purs. Mais je dois vous le dire, il est temps que vous appreniez à faire de la souffrance votre force. Il est temps qu'on vous quitte pour vous faire rayonner. C'est Jonas Diop, votre stratège en succès. Et on se voit. Merci à tous. Wow! C'est le mot que j'ai appris, ça fait 1 semaine. Wow! Pourquoi? Vous êtes tous wow. Puis ce soir, je me sens wow. J'ai même un bracelet pour le prouver. Je suis wow. C'est comment jusqu'à date? Les conférenciers sont comment jusqu'à date? Pour un mot. Jamie Benizri. Wow. Jonas. Wow. Jonas, ça mérite 2. Il double le wow. Hey, come on! Hugo Prince. Il est où mon Hugo? Hugo Prince,
je l'ai forcé de sortir sa carte de crédit. J'ai passé 1000 $ sur mon Square. Je l'ai obligé de venir faire du coaching de groupe. Hugo était sur stage, en train de présenter. En moins de 2 semaines, je l'ai traité de fou. J'ai dit, inquiète-toi pas, je suis là. Regardez tous les speakers qui sont là. Regardez tous les gens qui sont là. Hugo, wow! La relève, c'est important. Les entrepreneurs, je suis mentor à futurpreneurs. Je veux aider les gens. Charles Hackman, Charles. Wow! 15 ans, j'ai fait des 6 chiffres. Moi, ça m'a pris 50 plus. Mais wow! Il y a un monsieur S que je n'aimerais pas, j'ai promis que j'en parlerai pas de lui. Mais le jeune a déjà fait plus que 6 chiffres à 17 ans. C'est moi qui veux apprendre. J'ai 33 ans, j'aimerais apprendre. On m'appelle le mot du coach. Moi, je ne coach pas, j'apprends. J'ai des gens que je regarde. Jean-François, wow! Jean-François, j'ai rencontré sur LinkedIn. Puis, ce réseau-là, il y a 6 mois, grâce à Mr. Benizri en arrière, que j'ai rencontré dans un événement. Je ne croyais pas pantoute en LinkedIn. C'est quoi ça? Mon CV était à jour. J'avais environ 1000 relations. Tout allait bien. J'allais faire un petit like de temps en temps. Je l'utilisais pas pantoute, je croyais pas. Un jour, j'ai vu Jamie puis Beryl sur un stage. Puis Beryl a dit qu'elle a fait plus de $1,5 million en utilisant LinkedIn. J'ai fait, wow, attends là. $1,5 million avec LinkedIn, on voit des likes, on fait juste du texte. Jamie nous a dit comment. J'espère que vous avez pris des notes, parce que Jamie, c'est une superstar. On va lui donner un triple wow pour LinkedIn. Ce soir, on veut parler d'influence. Pour moi, de l'influence, c'est pas pouvoir aider des gens, c'est de pouvoir utiliser une autorité pour empowerer quelqu'un, une personne que j'aime. J'ai lancé le mot du coach. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore le mot du coach ici? Le mot du coach, j'ai commencé avec un cellulaire, pas de micro. Mon but, c'était de vous faire connaître. C'était de faire connaître des gens, puis leur donner, apprendre à savoir leur passion, connaître les gens. Puis vendredi, hier, j'étais à Canal ici, avec un bon ami à moi, merci Patrick, à la voix du succès, j'avais une chronique, le mot du coach. Et ça, en l'espace de 6 mois, j'ai commencé à m'impliquer sur LinkedIn au mois de février. J'avais 1000 contacts. Ce soir, je suis rendu à 9500 connexions. C'est quoi des connexions? C'est un chiffre. J'ai un LinkedIn, j'ai un Instagram. Oui, j'ai des followers. J'ai un Facebook. Mais pour moi, c'est juste des chiffres, ça ne veut rien dire. Parce que moi, je prends le temps d'apprendre à vous connaître, de vous envoyer un 20 minutes, puis de parler avec vous, puis de connaître l'individu en arrière du titre. Qu'on soit CEO, qu'on soit juste un avocat dans le West Island, le but, c'est de connecter avec les gens. Puis l'influence que ça permet de faire, c'est que justement, j'inspire des gens. Quand j'ai lancé mon mot du coach, j'avais aucune idée où ça me rendrait. Puis il y a des gens qui l'ont vraiment écouté. Ça, c'est le plus drôle. Je recevais des gens qui me disaient « Hey, c'est intéressant ce que tu fais. Hey, j'aimerais ça venir. » J'ai fait une photo, je m'en rappellerai. J'ai mis une chaise, j'ai dit « S'il y a des gens qui veulent passer ici, venez. » J'ai des gens qui ont répondu à l'appel, mais qu'à cette heure, c'est rendu pas des clients, c'est rendu des amis. Puis ce soir, mon but, on parlait de diamant tantôt avec Jonas. Wow! Parce que quand on fait des réseautages, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais Yann dans la vie. Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être un polisseur de diamants. Parce qu'un diamant, au début, c'est ras, c'est pas beau. Puis plus qu'on polit, plus qu'il va rayonner. Puis vous êtes tous des diamants. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est de pouvoir vous donner un petit coup de polissage, de vous voir rayonner, voir dans vos yeux les étincelles, puis voir passer mon Hugo, que j'ai forcé à mettre 1000 $ dans sa carte de crédit, qui est rendu, voir des gens ici, Jean-François, que j'ai rencontré sur LinkedIn, qui commençait son business, qui a une pancarte là, qui réussit, qui travaille avec des gens super intéressants. J'ai rencontré même une femme que j'aime, via LinkedIn. Fait que LinkedIn, c'est pas juste des relations, c'est plus que ça. C'est créer des contacts, je peux pouvoir interagir. Un like, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Un commentaire, c'est encore mieux, puis un partage, c'est encore wow. Pourquoi? Ça veut dire que la personne a aimé ce que vous avez partagé ou ce que vous avez commenté. Puis au début, quand j'ai commencé, honnêtement, j'ai commencé comme ça. Là, j'ai dit, bon, on va commencer. Beryl et Jamie, qui étaient des superstars, ont dit que si tu veux écrire là-dessus, si ça t'intéresse un peu, tu vas avoir de la business. Je dis, bon, si je ne l'essaye pas, je ne le saurais pas. Puis de fil en aiguille, j'ai essayé. Le mot qui disait persistance. Un des plus beaux trophées que j'ai eu, je l'ai eu à l'âge de 12 ans. Je faisais de la compétition en ski.
Puis je me rappelais toujours parce que une compétition de ski, tu as les parents, tu as les amis qui t'attendent au fil d'arrivée. Puis imaginez-vous, dans le temps, j'étais plus petit, j'étais très beau comme ça, j'ai grandi d'un coup, je mangeais des épinards, j'ai grandi d'un coup. Et à ce moment-là, un parcours en ski, c'est des fanions, puis il faut juste les suivre, puis à la fin, tu as fini. À la dernière pancarte, j'ai tombé, j'ai perdu mes 2 skis, j'ai tombé en pleine face, tout le monde m'a vu, j'aurais pu abandonner, faire facile, fini. J'ai remonté, j'ai mis un ski parce que l'autre, je savais pas il était où, j'ai fini sur un ski, puis ce moment-là, j'ai dit, je l'ai fini. Puis avec l'orgueil, j'aurais pu dire, ben non, j'abandonne. 6 mois plus tard, quand on a fini la saison, j'ai reçu une plaque que j'ai dans mon bureau. C'est le coureur le plus déterminé à finir une course. Puis ça, en affaires, en tant qu'entrepreneur, c'est never, never quit. Mais c'est des fois, là, c'est facile d'arrêter. J'aurais pu abandonner. Puis en affaires, on a des idées. Le projet, on part, on est motivé, ça va bien. Qu'est-ce qui arrive? Oh, un challenge. Ah, la banque qui appelle. Ah, il arrive ici. Il y a un partenaire qui part. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est facile d'arrêter. C'est le choix le plus logique. Pourquoi continuer? Plus d'argent, plus de motivation, plus d'amis. Là, tout est payé. Mais pourquoi qu'on continue? C'est ça, la motivation. C'est de se lever le matin et d'avoir un petit why, puis de dire, hey, why not? Pourquoi pas le faire? Des fois, je commence ma semaine, ça va très bien les affaires. Je commence le lundi, je travaille toute la semaine, puis le vendredi, j'ai moins d'argent dans mon compte de banque que le lundi. Puis là, je me dis, ok, attends un peu. J'ai bien travaillé, j'ai aidé des gens, j'ai influencé, tout a bien été. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Fait que là, je dis, ben, c'est pas grave, avec 9$ pour la fin de semaine, ça va bien aller. J'ai mes parents qui habitent proches, je vais aller manger mes parents. Mais la semaine d'après, je mets une petite boîte magique, je me dis, bon, cette semaine, je vise un objectif. On a parlé d'objectif tantôt. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez atteindre, si vous voulez dépasser dans le fond ce que vous voulez aller. Fait que des objectifs, ça permet justement d'aller plus loin. Fait que qu'est-ce que je fais quand je travaille avec des clients? C'est justement ça. On fait une ligne directrice. On travaille, Jean-François, on l'a fait. Ceux qui m'ont déjà travaillé, le premier mot que j'apprends quand on fait du coaching, c'est quoi le premier mot que j'ai appris, Jean-François? Stratégie. J'adore ce mot-là. Parce que soyez en affaires, vous soyez dans votre vie personnelle, si vous n'avez pas de stratégie, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez faire partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon mentor qui m'a appris ça, parce que moi, j'étais un coach, j'aime ça me faire coacher. Puis, généralement, quand je travaille avec vous autres, mais c'est vous autres, j'en apprends plus que je vous en apprends. Fait que le but en affaires, c'est justement de travailler en équipe. Les gens, on en parle, on commence la semaine. Oui, réseautage, on va travailler ensemble. Qu'est-ce qui arrive le lendemain? Personne ne travaille ensemble. Fait que c'est ça le temps, de prendre le temps de justement bâtir des relations. Le monde virtuel, c'est facile. Avec mon pouce, avec mon doigt, je peux connecter avec plein de gens. Je peux utiliser mon influence. Mais au-delà de ça, sur mon cellulaire, il y a une option qui est magnifique. C'est un bouton vert, puis il y a un téléphone dessus. Puis si je pèse sur ce bouton-là, je peux appeler des gens, puis je peux avoir une relation en vrai. Fait que ce mode-là, si vous pouvez passer du monde virtuel au monde réel, vous pouvez créer des liens, puis même faire de la vraie business. Fait que ça, c'est une des choses que je me rends compte que les gens, oui, on peut connecter, oui, on peut utiliser des influenceurs, oui, on peut justement partager des projets vraiment rapidement, mais le contact humain, moi, je fais du H2H. Du H2H, c'est du human to human. C'est ça ma mission dans la vie. Mon nom, c'est Yann Lajoie. Je veux connecter avec vous, je veux aider des gens, je veux changer le monde avec l'éducation de performance. C'est ça mon plus grand rêve. Merci beaucoup. Back takes the phone. I want everyone to make sure that everyone is connected to Dr. Back. And I'm going to tell you why. This man is a force of nature. He is an unbelievable entrepreneur, a dentist by circumstance, as he says. And I want you guys to make sure that you're following him. So everybody pick up your phones and open up your LinkedIn app. Sorry for hijacking the microphone. Everybody pick up your phone. Take it out, take it out, take it out, take it out, take it out. Open your LinkedIn app. Now in your LinkedIn app, there's a wonderful feature that's actually a real game changer that no one ever uses. So I really try to take advantage of it whenever I'm in a crowd. Go to there's a little button with 2 heads on the bottom, next to the messaging app. See that little button? It's like it's the network, it's the connection button. You guys see that on the bottom? Now on top of that, next to the number of connections you have, it says find nearby. Yeah. Find nearby. Dr. Back, is yours open? Because I'm doing this for you.
He just has a Heineken in his hand. On the count of 3, we're all going to press the find nearby, and all of us will be instantaneously connected. Are you ready? Jenny, you ready? I know you're more of an Instagram gal. Here we go. On the count of 3. 1, 2, 3, find nearby. Go for it. It's going to auto-populate. It's doing some Wi-Fi love right now. We're making Wi-Fi babies right this second. We're connecting. Now, everyone who's activated this app at the same time is going to show up on your nearby. Dr. Back will be on this list. We will all be connected, and we will all continue our relationship. Without further ado, Dr. Back, Nguyen, ladies and gentlemen. Allez. Mais qui est plus qu'un docteur, qui est rendu un co-auteur, parce que on écrit un livre ensemble. Bac va être en train de faire un record du monde, avoir écrit le plus grand nombre de livres en une année. C'est un homme inspirant, c'est un homme que la stratégie, il en mange à tous les jours. C'est un homme qui est remarquable. Je tiens à vous applaudir, puis je tiens à introduire Dr. Bac, un ami, un bâtisseur, puis une inspiration. Ouais! So I'm a dentist. Every time I say that, I lost half my friends. So I grew pretty good at making new friends. And thank you, Jamie. Thank you, Jan, for the intro. Thank you, Hugo and Antoine, to invite me here. I've been told that I have to prepare maybe 12 to 15 minutes of speech. And after hearing Jamie, my speech is gone. Honestly, it's gone. But mainly, you heard the intro. I'm a dentist. I was one of you guys. I'm still one of you. But I decided one day to wake up and say, let's do something with what I have received from God. So from that day, I decided to take my own hands and make something with it. And then I realized that I was working with the less valuable piece of my body, my hands. When you look at me, you see exactly what you want to see. I'm Asian, I should be a nerd, and I'm a doctor just because my parents say so. Honestly, I hated it. I survived school, and then I tried to fit into the mold for 20 years. And then I said that was enough. So what happened is I woke up. That would take a lot of effort and pain. And I suddenly started to accept who I was deeply inside. To accept my strength, to accept my weakness, and to say that it's okay not to fit in everywhere. And the problem is I didn't fit anywhere anymore. So last year, it all started when a friend of mine told me that you have a nice vibe. You can inspire people. Let's put you on stage and let's have people listen to you. I said, okay. And I'm a pride guy, so if I say okay, I'll do it. Took him 4 weeks before he told me, yeah, you know, by the way, you'll be speaking after Michelle Obama. Really? It was too late for me. I couldn't back out of this one, so I had to do it. But that scared the crap out of me. So he was looking at me and said, okay, I know that you don't need it, but if you needed some preparation, just look at some TED Talks and prepare 1 or 2. I'll tell you which one is the best one. For the first time of my life, I took something seriously, and went through 2 weeks. I prepared 21 TED Talks, plus an intro and a conclusion, and I had a book. My first book went in 2 weeks. Then I went back to him and said, well, so which one do you like, bro? I was looking at me and saying, holy cow, you did it. But now I have a news for you. Michelle Obama will not be coming to Toronto in November, but she shut up for Paris by February. So you have more time and you can speak in French now. Honestly. And then something happened. It's like, I spent my life saying that gratitude is a good thing. That gratitude is the only path for the future. And now I'm one of those people now that
successful, and again, I'm gonna just turn my back to French people. That was unacceptable. So I knew that I was fucked. I wanted the story that I'd be finishing that book in a month. So I beat myself up to the blood, to the bone, and 2 weeks and 6 hours later, I was rewriting the whole book in French. 25,000 words became 25,000 words. Now I can tell you that I know exactly the difference between English and French. And people were asking me, so how did you do it? It was about an hour, except for the French version, but I woke up an hour earlier in the day, started writing, and by 7, I was good for my day. So everything was adding on top of my regular schedule of being a CEO and a dentist. So after I finished the French version, my job was done, just to learn that Michel Marc won't be making it for Paris. But I had the habit now to write in the morning. So for 3 weeks, I was in welfare, let's say, and I was bored. So I started another book, and another, and another. Now I'm finishing this month with 12 months, and I'll be finishing not 7, but 9 books. Thank you. They're on Amazon, by the way. One of the last one that we wrote, starting this month though, it's called Momentum Transfer. And Coach Ya, Coach Renaud, which they're here, has squeezed me out of my juice, let's say. Man, people hear you talk, people they come to hear what you can, how you can inspire them, but you just say vague ideas. You're in the cloud. Give us something true. So those two sit me down and they squeeze the juice out of me. Say, we want to know your secret. So Dino and I went back 5 years ago, and we have kind of developed a way, because mainly I'm successful when I need to be successful, but the rest, I'm the laziest guy possible. That's true. That's true. And then my wife looked at me and said, you need to lose some weight. Then I met with Dino. I said, okay, my wife and my coach sent me here, and can you do something about this? So I did pay him for 5 years though. And I was looking at him and said, sure. And then he took the time to introduce me to physical activity. I know that you won't believe me, but when I graduated from school, I had 6-pack. Today I have 1 big pack. I have pictures to prove that, but what happened is I didn't care anymore, because my focus was now on success. My focus was on my career, but so your body's working as a whole. So Dino has the genius idea to say, hey, this guy likes to talk. Let's play some judo with him. So I booked with him, and I did pay my training. And the guy is pretty smart. He make you pay for a year in advance, or something like that. So yeah, you have to show up. So I was showing up, and then the bag is mine, and I'm pretty sure that his story is different. I said, let's try to make the most of this guy. Let's try to make him come back and have him pay me instead. So he made me talk. He was asking this question about business. And I was a little out there, so I was answering his questions about business. Question after question, the whole session was done. Hey, I talked about it for 3 times in that paragraph. But from the basics, by September, we'll be launching that book. Hopefully that this book can be can find a value to you. Because if I summarize this, yes, I know that I can do a lot. Yes, I know that I can be a tornado. But when you look at the eye of each tornado, it is peaceful. The eye needs to be organized. Need to have some peace in it. And the peace is you. So you heard a lot of speakers today talking about your why. The why can be an eye. But mainly what I've learned, if you want that eye to last, if you want that why to be powerful, that eye is you. It's the confidence you have in yourself, making sure that you can do something. And the momentum, what is the momentum? It's just action gaining speed.
So the idea is, and the message I'm bearing tonight, it's every one of you can make the difference. That every one of you can have the power, because I didn't have any power before. And tonight, suddenly tonight, you're here listening to me. And Coach Jan and Coach Dino will make sure that that power will be available to each one of you. So momentum transfer is the next step. And before they cut me, I don't know why you saying that to me, because the other guy talks for so long. But if you allow me one advice, we are all looking for our worth in life. And what I learned is worth is not based on pride. Your eye might be based on pride. But what's worth is, it's the usefulness you have to others. This is how you'll be finding your worth. So with this, hopefully you'll be finding your own power, drawing your own vision, and find your worth in life. Thank you. Okay, guys, I have no idea what I'm gonna say. That's the truth, okay? So they asked me before coming here, Jen, what's your script? Do you have a PowerPoint? This was actually last weekend. We were out for sushi. Sorry guys, I'm out of breath from those dance moves. And I thought to myself, I said, holy shit, I didn't come up with a PowerPoint. I don't have a script. But that's okay, because the best speeches I've ever gave were the ones that were not planned. Everything that ever happened to me in my life was not planned. The craziest, we're all storytellers here, so I'm gonna start this off with a story. Helen over there. This is crazy, guys. I show up, she's holding a camera, I go, you look so familiar. Who are you again? And Helen goes, don't you remember me? Shit, this happens to me a lot. I go, no, I'm so sorry, but you look so familiar. She goes, the Gay Pride Parade 2 years ago. And then it hit me. I filmed everything that I do. I'm obsessed with filming. I filmed my whole entire life, and I'm gonna tell you a little bit about that in a second. But I threw my camera to some random stranger and I said, hey, can you film me? I trust you. I know you have skills. I know you can film me. Pass her my camera. Next thing you know, she's following me all around the Gay Pride Parade while I'm making scenes. And now she's here 2 years later still holding a freaking camera. And it was that one day that I met you where I threw you the camera and I said, you have talent, girl. Come on and follow me. Now she's holding a camera. She's still here following me, but it's actually just a coincidence. She's now a videographer, and it's all about human connection and meeting people and connecting to people and throwing things into the mix, and 2 years later, this is what happens. This is crazy. This is crazy, guys. I just want to say, you know, this is an influencer event, right? This is an influencer event. I don't know what the fucking influencer is. Okay, I really don't. But if I had to put it into words, it's not me, it's you guys. Because you guys are what inspire me. You guys are the ones that influence me. You're the reason why I want to be a better person. You know, I'm here as one of the main speakers because I'm an influencer. Let's be real. I'm going to be real and honest with you guys. I have no friends that are here tonight. Okay, but you want to know what? 2 months ago, I was at a bar, I had a couple of drinks, I walk out of the bar, I start hugging strangers. One of those strangers I hugged on the street, Marie, is here, rubbing my back saying, Jen, you're gonna do great. I met this girl outside of a bar. It takes human connection, connecting with people, realness. So right now I'm gonna be real with you, okay? This isn't me. Let's be honest. This isn't me. Hold on a second. Wait a second. Marie, my new bestie that comes to hear me speak. Can you pass me my bag of tricks? They call me Mary Poppins when I travel. Oh shit, I didn't even tell you guys about my traveling yet.
Okay, we're gonna make this fast because I'm the last speaker, and I know that all of you guys are getting tired. But the real me, this is the anyone want some popcorn, by the way? I was gonna show you one of my videos, but I don't think we're gonna have time. So I bought popcorn for you guys, and now I ate half of it. I'm so sorry. Here, catch. There you go. Good catch. Okay, so I'm gonna be real with you. This outfit isn't me either. Onesie! Oh yeah. I'm wearing my mom's Spanx. Thanks, Mom. So it's okay. We can get a little naked here. This is me. Let's be real. I want to be comfy with you, and I don't want to speak down to you. I want to speak with you. So I'm gonna get the hell off of this too. Okay, so I never made a slideshow before or a PowerPoint presentation. I actually feel like it would distract me, and when I get distracted, I'm not in flow. I'm not connected to people. But I wanted to challenge myself. I like to put myself in uncomfortable situations. So I made a PowerPoint presentation. I'm not gonna follow it. I'm gonna have it play behind me to pretend like I'm doing a PowerPoint, but I'm just gonna be here with you. Okay, so a little bit about myself and who I am. You guys are probably wondering, who is this girl? Okay, so I ask myself that every day. I have no fucking idea. I'm still trying to figure it out. Every day is a challenge. Every day is a learning lesson. There are ups and downs, and what I show on my Instagram page is that I'm a joyologist. That's what they called me on The Bachelor. They wanted to call me fun-employed. I told them that no one would take me seriously if I was fun-employed. So let's give me the joyologist, because more people will take me seriously if we call myself a joyologist. So in the end, here I am spreading love and happiness wherever I go, especially on my Instagram account. But what people don't realize is that I also experience a lot of pain and sadness, but that's the thing is nobody really wants to show that on their social media accounts. And I just think that human connection and following your dreams and sharing that with the world is what really counts and is the true me. So I'm going to share with you a little bit about my story and the real me and what I do.